Todos en la habitación contuvieron la respiración mientras el perro moribundo rodaba con sus patas el cuello de su dueño en un último abrazo. Las lágrimas corrían por sus rostros. Todos se prepararon para el final hasta que la veterinaria examinó más de cerca. Entonces, dio y grito alto. Lo que descubrió en ese momento transformó una angustia desgarradora en un milagro inesperado. La pequeña habitación estaba tan silenciosa que se oía el tenue zumbido de las luces fluorescentes del techo. Una sola manta cubría la fría mesa de metal, y sobre ella yacía Max, un pasta alemán que alguna vez fue fuerte, cuyo pelaje ahora era ralo y opaco. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y entrecortadas, cada una más dificultosa que la anterior. Su dueño, Daniel, estaba sentado encorvado a su lado, acariciando suavemente las orillas del perro. Las lágrimas se aferraban a sus pestañas, difuminando la silueta del animal que había criado desde cachorro. Ha sido el mejor amigo que he tenido, susurró Daniel. Siento mucho que tenga que ser así. Los ojos de Max se abrieron al ver el sonido, nublados, pero aún buscando la voz que amaba. Lentamente, como si le costara un gran esfuerzo, levantó la cabeza y le dio un ligero toque en la muñeca a Daniel. El contacto casi lo desmoronó. Una fuerza sobrehumana se desprendió del pecho de Daniel, quien se inclinó hacia adelante hasta que su frente rozó la de Max. Detrás de ellos, el veterinario y una enfermera veterinaria permanecían en silencio, dándoles espacio para despedirse. La enfermera se secó discretamente los ojos con el dorso de la mano. Había presenciado este momento tantas veces, pero nunca se hacía más fácil. Entonces, con un temblor en las extremidades, Max hizo algo inesperado. Levantó una pata, luego la otra, y con cuidado las enroscó alrededor del cuello de Daniel. En ese último abrazo, fue como se dijera, gracias por todo. Los hombros de Daniel temblaron mientras se aferraba al cuerpo cada vez más delgado de Max, sus lágrimas empapando el pelaje áspero del cuello del perro. Te amo, susurraba una y otra vez, las palabras quebrandos cada vez que lo hacían. Se le escaparon las palabras. Se había preparado para este día, había ensayado lo que diría, pero nada podía mitigar el dolor de saber que era la última vez que sentiría escala. La respiración de Max se entrecortó, sus costados se elevaron con movimientos irregulares. Aunasi, mantuvo sus patas aferradas al cuello de Daniel, negándose a soltarlo. La veterinaria se acercó, con una expresión amable pero firme. Sostenía la pequeña gerina en la mano, el líquido en su interior brillaba bajo la luz fluorescente. Estoy lista cuando tú lo estés, murmuró, con la voz baja como si unas palabras más fuertes pudieran romper el frágil momento. Daniel levantó la cabeza lo justo para mirar los ojos cansados de Max. Y pude descansar, alcanzó a decir con voz entrecortada, con la palma de la mano sobre el corazón palpitante del perro. Fuis tan valiente, tan bueno. Max dejó escapar un pequeño gemido, casi un suspiro. Su cola se movió una vez en un arco lento y débil sobre la manta. La enfermera se adelantó y le puso una mano reconfortante en el hombro a Daniel, intentando tranquilizarlo. Justo cuando la veterinaria colocó la aguja cerca de la pata de Max, hizo una pausa. Se le formó una leve arruga entre las cejas. Se inclinó, examinando el pecho del perro como si hubiera oído algo extraño. Por un instant, pareció que toda la sala contenía la respiración. El seno de la veterinaria se frunció aún más mientras volvía a colocar con cuidado la gerina en la bandeja metálica. Presionó el estetoscopio contra las costillas de Max,
con la mia fija en el segundo del reloj de perd mientras escuchaba. La enfermera la miró desconcertada. ¿Pasa algo? Susurró, casi temerosa de interrumpa. Daniel se secó la cara con la manga, con el rostro crispado por la confusión. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Su voz se quebró, ronca por el llanto. Un momento, y murmuró la veterinaria, ajustando el estetoscopio. Cerró los ojos, concentrándose. El latido débil y irregular que esperaba en un perro moribundo no estaba allí. En cambio, oyó algo diferente, un ritmo desigual pero persistent que sonaba menos a un corazón que falla y más a un sistema luchando por sobrevivir. Max exhaló lentamente, su cuerpo se desplomó sobre la manta, pero su corazón seguía latiendo. Decidida, la veterinaria levantó suavemente su labio, comprobando el color de sus encías. Estaban pálidas, pero no del tono grisáceo de la muerte inminente. Se volvió hacia la enfermera. Tráeme un termómetro y busca su expediente otra vez, ordenó rápidamente. Quiero tomar la temperatura y revisar los análisis de sangre. Los ojos de Daniel se movieron rápidamente de él a Max, la esperanza mezclada con la incredulidad. No entiendo. Dijiste que se estaba muriendo. La veterinaria sostuvo su mirada fijamente. Cry que se admitió ella con voz firme. Pero algo no cuadra. Antes de hacer nada, tenemos que estar completamente seguros. La enfermera se movió con rapidez, cogiendo el termómetro y desbloqueando el ordenador del mostrador. La veterinaria deslizó el aparato bajo la pata delantera de Max, cantando en silencio mientras observaba la pantalla. Cuando sonó el pitido, leo el número 2 veces para asegurarse. Tiene la temperatura muy baja, murmuró. No por fallo orgánico, sino posiblemente por una infección grave. Se giró hacia Daniel, con la mirada llena de urgencia. ¿Cuándo notaste por primera vez que estaba enfermo? Daniel tragó saliva, intentando aclarar sus ideas entre la niebla del pánico. Hace unos días dejó de comer, estaba muy cansado. Pense que era por la edad. Su voz se quebró de nuevo. Ha parado por tanto. No quería hacer. Sufría. La veterinaria le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Hiciste bien en trelo, pero esto no parece un simple problema de la edad. Si se trata de una infección o envenenamiento, quizá podemos tratarlo. Max se movió un poco, un leve gemido le resonó en la garganta. Era como si supiera que aún tenía una oportunidad. El veterinario le hizo una señal a la enfermera. Preparan suero intravenoso y antibióticos de amplio espectro. No podemos esperar más análisis. Daniel sintió un nudo en la garganta, una repentina y salvage esperanza. ACIQ quizá sobrevivira. La veterinaria asintió con firmeza. Si actuamos rápido, si. Se volvió hacia Max, con voz suave pero resuelta. Aguanta, Vijo. Todavía no nos demos por vencidos contigo. Daniel se sentó en un estrecho banco justo fuera de la sala de tratamiento, con las manos tan apretadas que se le veían los nudillos blancos. Cada pocos minutos levantaba la vista. Cuando creaba pasos, esperando que alguien viniera a decir que todo había terminado. De una forma u otra, las horas se escurrieron, marcadas solo por el suave tic-tac del reloj de pared y el zumbido de las máquinas. Daniel se tapó los ojos con la palma de la mano, intentando borrar el recuerdo de Max rodeando el cuello con sus frágiles patas. Había pensado que ese era su último momento. Ahora no sabía qué pensar. Para de la medianoche, la veterinaria salió.
El cansancio se reflejaba en su rostro. Se dejó caer en el banco junto a él. Esta estable, dijo en voz baja. Pero las próximas horas son cruciales. Si responde a los antibióticos, tiene una gran oportunidad. Daniel exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su voz salió como un susurro. Gracias por no rendirse. La sonrisa cansada del veterinario era sincera. Él no estaba listo para decir adiós, y tú tampoco. Daniel asintió, secándose los ojos. Me cuidé hasta que despierte. Daniel se dejó caer contra la pared, vencido por el cansancio, pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía el rostro de Max. La forma en que esas patas se habían enroscado alrededor de su cuello como una última despedida. Un suave crujido rompió el silencio. Levantó la cabeza, con el corazón acelerado al ver a la veterinaria de pie en la puerta, con la expresión transformada. Parecía cansada, pero sonreía. Deberías pesa, dijo con dulzura. Está despierto. Daniel sintió temblar las piernas al levantarse. Se agarró al marco de la puerta para mantener el equilibrio antes de entrar en la sala de tratamiento. Max yacía sobre una manta limpia, con la vía intravenosa un puesta. Tenía los ojos abiertos, cálidos, marrones y claros, y al ver a Daniel, su cola golpeó la mesa con un lento y cansado movimiento. Hola, amigo, susurró Daniel con la voz quebrada. Extendió la mano, apoyando su palm against Max's cheek. The dog pressed into the touch, letting out a soft, relieved sigh. He's not out of the woods, the vet cautioned. But he's fighting, and that's more than we could have hoped for last night. Daniel nodded, tears blurring everything again. He leaned close until his forehead touched Max's. You weren't ready to go, he whispered. I should have known. Max shifted and with great effort lifted one paw to rest against Daniel's arm. It wasn't goodbye. It was a promise. If this story moved you, please like, share, and subscribe. Join us for more true stories that prove kindness can change.